Hello our viewers, welcome to Ask Dr. Uthman YouTube channel. This is your channel where you ask any medical question of your choice. You can pass through our Facebook channel, you can pass through Twitter, Instagram, ask any question of your choice. You're welcome to this amazing episode of Ask Dr. Uthman, where we are going to continue with vasectomy. And currently we have brought for you a gentleman who did vasectomy. You need to learn from this gentleman. Please take a look. Sebo nsanyisa okulaba. Nange bwente sebo. Jebaleko. Kali sebo. Obulamu bulungi. Obulamu bwebute sebo. Mutusinza ki eyo? Betubasinza ebizibu bingi. School fees z'abaana. Okay. Betuli bubi. All right. So wonsangidde wano. Yes sir. Nga njogera ne bannange ab'oku online bana abaana aba WhatsApp ennyo. Yes. Bo bamanyi bya internet byokka. Tubale twogera ku vasectomy. We are talking about vasectomy. Naye nga maybe bagamba oba doctor byayogera bya biki ne waliwo omuntu asobola okukola vasectomy. Waliwo omuntu asobola okukkiriza omusala obuseko omusajja. Nsanyisa okusanga Mr. Uthman, Doctor. Amanya gange nze Wilberforce Ddungu. Mbeera Bombo ekyalo Bajjo. Abantu abasinga obungi babuusabuusa nti teri basajja basala buseke. Kati Mr. Ddungu ina abaana bameka? N'abaana abasukka mu 2 naye nga namu abalongo ba mirundi 3. Okay. Nabaweza naye nga ate mbazaala mu bakyala ab'enjawulo. Kati kindeetera okuba nti mbeera ne muwendo gw'abaana baki abangi. Mu kusooka nalowooza nti bw'ozaala olina ky'ojja okufunamu. Nalabuka luvannyuma nga ngenda okulaba nti mmenyeka n'abaana. Amenyeka n'abaana. Naddala mu by'okusoma, mu kulabirira. Oyinza okulowooza nti gwe ojja kuzaala abaana balina kye bajja okuyamba mu maaso. Naye ba chance. To our viewers, this gentleman had 20 children, and I think that's one of the reasons as to why he decided to do a vasectomy. Let's continue listening to him. Nasooka ne musomesebwako ku mukwano gwange ku bikwata ku buvaasi oba okusala obuseke. Nekitwalanga ekyolusaago. Nengenda ne bansomesaako ko, nagendako ko mu kitongole kya Maristop. Ne bansomesa omulundi ogwasooka ne bambulya ngeri ki gy'oyinza okugira. Mulundi ogwasooka ne mbatolokako nga ntidde nga ndowooza nti kirimu obulabe okunsala obuseke. Nenzirayo omulundi ogwokubiri era ne bansomesa ne bampa n'ekipapula nyingire munda bansala obuseke era ne mbaddukako. Ngolo kiki ekikuddusa abasawo? Mulinga ndowooza nti bwe banansala obuseke nnyinza obutaddayo kuyimuka. Amaka gange gajja kukola ki kufa ate nga ndowooza n'okulowooza nti kirimu obulumi. Naye ku mulundi ogwokusatu era mirundi 3 egyo gye natoloka nazaalyamu abaana 5 n'essaawa ya leero be bakyambonyaabonya. Kyotegeeza nti wamala emyaka ng'olwedde wakirowoozaako ng'era bamaze okukinsomesaako omulundi ogwasooka ne mbaddukako ne ŋŋenda nenzaalayo abaana nga 2 nikomawo nenzaalayo abalala 2 wenzirira ate nga nfunyeyo omulala ki omu be baana 5 be nazaala ng'ate mmaze okufuna omusomo gwo okukwata ku byaki nengera okyabyewala nga nkyabitya. Naye bwe bwakyalumu ne ŋŋamba no omukazi yali azaalira kumugafuna embuto ku mukumu. Babakyalo oyina bameka? N'omukyalo omukati omu. Okay. Naye nga abaana bange bonna abasinga nabazaala mu bakyala baki ab'enjawulo. Kati omukyala wange gwe nalina mu maka ngazzaako mangu abaana. Mwana yali alina emyezi 2 nanga nti ali luki. Ali lubuto. Omukyala n'ayagala agenda aggyemu olubuto naye kye bamugamba naye gwe ojja kufiira mu kujja mu ki. Awo nyini awo. Tusanga abawala bangi nnyo jjo twali tusomesa ku family planning endala. Ng'omuntu akugamba saagala family planning, saagala bweti family enzitya zireeta obugumba zikola naye ate bwe kituuka kwagala okugyamu embuto be basooka. So ne weebuuza bw'obanga otya abatya family planning era be bali mu butamanya. Nayenza okusinziira we nakimanyira nti family planning yena kyeyamba. Ate kati nkisomesa ne bannange. Era musajja munnaye bwe musanga ng'alina abaana abasukka 6 ngezaako nnyo musomesa aleme kubeera nganze aleme kusiruwala nganze bwe nasiruwala kubanza abaana abalina bazaalya mu busiru singa nalina okumanya nalibadde siweza muwendo gwaki gw'abaana abo. Naye okuva lwe namanya nagenda ne bansiba obuseke. Abasinga obungi abasajja balowooza naye enkole enkole eno bintu bino kuba
ffe bwe tubisomesa abantu bayinza okugamba oyo dokita ndaba ye tebakimukolanga oyo dokita ali bwati process eno eri etya is it painful eruma era ekyo kyekyanziruse emirundi egyasooka dokita bwe nalowooza nti biruma ate si bwe nabisanga kuba olunaku lwe neewaayo baddamu ne bansomesa ne bankansolinga ne tuyingira mu kisenge mwe bankolyako procedure room nasangayo abakyala babiri ne dokita omu omusajja dokita naŋŋamba otidde konza asitidde nga bw'olimu omusajja nkyala bw'oba toyagala bakazi nsobola okufulumyako omu naye nokola ki nemugamba tekirina buzibu bwe banaanyumirwa omu gwe naagenda naye dokita n'amala n'addamu nankansolingira mu procedure room era again ne nkigumira nemuga nti newaddeyo leero nkolaako nazze kunkolako ne bakakatanda dokita nangamba ngenda kukola bwenti ne bwenti ne bwenti nenkikkiriza nenzigyamu empale zange nenzikomya mu maviivi nebakabugazi naye ngaomutima sikola ki siina amanyi leero luno babusazeeko olwaleero naye bwe namala okugera dokita namala okunnongoosa bulungi nnyo saali mukyafu nga bwe ndowooza naye baŋŋamba nti katukusiimuulekoko naye nga te ndi muyonjo naye nakimanya luvannyuma nti balina obuwuka bwe baali batta okunsiimuulako okwo then ne bakabugazi kolo ne baŋŋamba gikole bwenti kwate wansi w'omutwe nga kyebeewala kwe kukwata ku ngoye zaabwe zino enfumbe ennyonjo bwe batwamala ekyo dokita n'aleeta akayiso nanga ngenda kukubayo akayiso era akayiso kokakenakomako okuwulira mu bulumi akayiso ako bwe bakankuba nawulira dokita akayiso bakakuba wakuba njagala abantu bano bategeere bakakuba mu liiso tebakankuba ku musajja ne baŋŋamba bajjayo ekisawo kyange kirimu amagi kinja okukozesa mu lulimi olufunze then ekisawo ekyo ne bakijjayo ne bakizza kungulu w'akagoye akagoye kaalimu ekituli ne bakissa waggulu dokita nempulira nga nyiganyigako awulira buli bwoyogera nga bakijjayo nga olwo bakijjayo bakisika kiruma tekiruma just kukwatako bukwasi nga nawe bwekwatako buki obwekwasi dokita nempulira nga nyiganyiga anoonya akaseke ku saidi okulya entula emu n'amala n'anyega ne ku saidi endala era okulya entula eyaki ey'okubiri naŋŋamba Wilbur nti ŋŋenda kukubayo akayiso akayiso ako kalina makulu ki tikekagenda okukusannyalaza oleme kuwulira buki bulumi bwe yamala nze wenako okuwulira obulumi bwange. Wow. Wilbur's story is quite interesting. So let's stop there for now. Let's meet in the next episode. Wilbur will be explaining to us more about what happened next after getting an injection. We need to learn how this vasectomy was done. We need to know whatever happened. Thank you very much for viewing. Continue subscribing to our YouTube channel. Continue asking questions. We shall be ready to answer you. Let's meet in the next episode.